For the third year in a row, iLEAD is organizing Future Vista New Age Careers. Today's session is titled Future in Data Science and Cutting Edge Technologies. First one, is a very common question these days that I get to hear from people. Sir, are we in a world where we are fighting the robots, or is it AI versus human intelligence? Okay, artificial intelligence against human intelligence, or are we talking artificial intelligence and human intelligence? So it's a big question mark in everybody's mind, in my mind as well. So I'll start with you in terms of what do you think is where we are. I also get scared of this thing, and when the artificial intelligence first came on, we were thinking like whatever programs we are doing, whatever work we are doing, if we are driving a car, if a driverless car is coming up, then the jobs will go away. But it's not exactly the same. From the experience, it feels like there should be a balance in between the two processes. It shouldn't be that artificial intelligence will take away everything, but artificial intelligence is important, because see, like if we have suppose we have some artificial intelligence, suppose even a car is there which needs to be driven without any manual effort. For such cars also, we need someone in the back end to do some process so that the car works properly, because the car has to take a decision. The car is, end of the day, a machine. So we have some programs who will decide whether it's a red light or yellow light or green light before it crosses the signal, whether it is safe or not. So end of the day, artificial intelligence can work only when the human manual effort is there, or manual mind is there behind it. Other than that, it won't work. It's very important for us to analyze that we are getting benefit out of it, because we can accommodate artificial intelligence to better human life, but not at the cost of our jobs, because if our job goes, artificial intelligence will make no sense to us. Artificial intelligence exists because of humans and not the other way around. This whole overlap between data science and cybersecurity, because some people look at it in a different way, as different threats. But to me, if you ask me, I feel that there could be an overlap. So I also want to understand from this particular panel, do you also look at it the same way? So this time, Nabarun, maybe we'll start with you and then we'll go the other side. All the things are data. Data ছাড়া আমাদের কিছু হাতে কিছু নেই বেসিক্যালি। ডেটা নিয়ে আমাদেরকে সব কিছু ভাবতে হবে। এত হিউজ ডেটা আমাদের কাছে এখন আসছে, সেই ডেটাগুলোকে আমাদেরকে প্রসেস করে ডেটাগুলোকে প্রপার টাইমে সার্চ রেজাল্ট বের করে দেওয়া, এটা একটা বিশাল একটা ব্যাপার। তার জন্য বিভিন্ন রকম টুল এখন এসে গেছে আমাদের। সেই টুলদের থ্রু দিয়ে আমরা ডেটাটাকে প্রসেস করছি, ডেটাটাকে দেখাচ্ছি, কিন্তু এই ডেটাগুলোকে তো ম্যানেজ করতে হবে প্রপারলি, আমাদেরকে সিকিউরিটি দিতে হবে। আদারওয়াইজ ডেটা যদি লস্ট হয়ে যায়, একটা বিশাল একটা হ্যাম্পার ব্যাপার আর কি। তো এই ডেটাগুলোকে সিকিউরিটির জন্য আমাদের বিভিন্ন রকমের অ্যাপ্লিকেশান এসেছে, সেইগুলোকে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। অর্থাৎ ডেটা অ্যান্ড সিকিউরিটি এটা একদম সাইমালটেনিয়াসলি চলে। তো সিকিউরিটি ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস অফ দ্য ডেটা। Coding languages so that you can crack the interviews, right? The fundamentals of various languages, various tools and various technologies for that matter. You crack the interview, then you know get the offer letter, you join somewhere else. All right. Now what helped me in order to go from A to B, B to C is I always made sure whatever the technology that I'm learning, I have a hands-on experience on a project. For example, if you're learning Python, I would have made sure that I have an experience with, I have done a simple project, capstone project, which would give the recruiter or the company an understanding that this candidate or this profile is quite different from the whole lot of applicants. That sets you apart. So I would always request you to make sure whatever you're learning, what sets you apart is do a simple project. The first thing that industry wants is the attitude of the person. The knowledge industry can train and make a person up to the mark when it's needed. The industry have trainers and capable person from both industry and academia to do it. If a person is ready to learn, and more importantly learn practically, like not only getting memorizing something and writing for exams and then forgetting it won't help in the end. Like practically understanding how that helps in the real world and how this can be done in a practical manner.
So how important do you think is for our students to also keep a knowledge of agile in today's world to be able to successfully become a data analyst or a data scientist? Having a basic understanding of agile is a methodology, right? It's an umbrella. There are multiple things falling under the umbrella. So understanding what agile does compared to whatever the work or whatever the project you are currently doing in a company or in your personal development, how agile would help, understanding that is very important. So for example, if you are working on a particular project and suddenly you come across agile and you are quite interested in that particular methodology, so you would approach your organization or you have that in your mind that how can I implement agile and make the overall project done faster. So basic understanding is very, very important. Not necessarily you have to be an expert in the initial days. So that's pretty much of it. But at the same time, we sometimes we feel that I'm from a humanities background, will I be able to learn data or will I be able to do, or maybe I'm from a commerce background, is this for me, is it more for people who've done science? So এটা কি একটা myth বলে, is that what you people think? Can anybody become anything provided they have the zeal and the interest? আমার মতে যে কেউ তুমি এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে পারো। কীরকমভাবে আসতে পারবে, আমাদেরকে যেতে হবে যে আমাদের এখন বেসিক্যালি প্রোগ্রামিংটা একটা কনসেপ্ট থাকাটা একটু জরুরি। প্রোগ্রামিংটা কনসেপ্ট থাকলে ইজিলি হয় ব্যাপারটা আন্ডারস্ট্যান্ড হতে। এবার ধরো ই-কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, আমি কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ধরো এসেছি। এবার আমি চাইছি যে একটা আইটিতে এন্ট্রি নিতে। তো আমাকে ফার্স্ট দেখতে হবে যে আমাদের কারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে কোন অ্যাপ্লিকেশান চলছে বা কোন টুল ইউজ হচ্ছে। ধরো আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি, এইএম বলে একটা টুল রয়েছে যেটাতে আমাদেরকে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট করা হয়, যেটা ব্যাকগ্রাউন্ডে জাভা চলছে। তো এইএম টুলটা যদি আমি জানতে পারি, এটা খুব বড় একটা ব্যাপার নয়, নর্মাল একটা টুলকে যেভাবে ইউজ করে টুলের মধ্যে লগ ইন করার পরে দেখো কীভাবে হেডার তৈরি করতে হবে, কে ফুটার তৈরি করতে হবে, আমি জাস্ট টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বলছি আর কি। তারপরে তুমি দেখো কন্টেন্টটা কীভাবে সাজাতে হবে, এগুলো সব তুমি এখন একাডেমিকে গিয়ে তুমি শিখতে পারো। অথবা তুমি যেটা বললাম আমি, ইউটিউবের মতো ইউনিভার্সিটির কোথাও তুমি ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করো, সেটা নিয়ে পড়াশোনা করো, দেখো তুমি অটোমেটিক্যালি তুমি ইন্ডাস্ট্রিতে জাম্প করতে পারবে যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি থেকে। তো আমাদের জানতে হবে যে কোন টুল চলছে এবং সেই টুলটা যদি বাড়িতে আমরা পড়াশোনা করি তো ইজিলি আমরা সুইচ করতে পারবো।